Good morning, everyone. It's a splendid morning in Bhimtal, and this is our day 2. And today we are heading towards Mukteshwar. So our Innova is ready, and we are about to start our journey. So stay tuned. Lots of pine trees on our way. And here we have reached our first site, which is Golu Devta Mandir. This temple is dedicated to Lord Golu Devta, a regional deity widely revered in the Kumaon region of Uttarakhand. The temple is known for its unique tradition of offering bells as a symbol of fulfilling or seeking a wish. Interestingly, এই মন্দিৰটো অসমৰ বৰদুবি টিলিঙা মন্দিৰৰ লগত সম্পূৰ্ণ সাদৃশ্য আছে। Wow! Look at the serenity from the temple. From here, we are now traveling towards our next destination, a well-maintained tea garden, which is popularly known as Shyamkhet Tea Garden. Yeah, আমি পালোহি। The entry charges are ₹40 per person. Witnessed here the process of preparing tea and even bought some organic green tea. After spending a wonderful time and taking lots of pictures, we are now moving towards our next destination. আৰু এবাৰ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন হ'ল এপল গাৰ্ডেন। আমি এতিয়া এপল গাৰ্ডেন আহি পালো। বলক একেলগতে ঘূৰিম, এপল ছিঙিম। Since it's the beginning of the season, the apples have just started to grow. Local people have informed us that the end of August is the best time to visit apple orchard. However, the weather here is pleasant throughout the year. আৰু লাকিলি আমি পাহাৰৰ কিনকিনীয়া বৰষুণো পালো। কিমান সুন্দৰ দৃশ্য চাওকচোন। And now we are moving to our final destination, Mukteshwar Temple and Chauli ki Jali. Due to heavy traffic, we had to park our car
3 kilometers away from the temple, and we decided to walk. In the last 1 kilometer, there are two-wheelers available for rent to reach the temple because of the high slope. They charge rupees 100 per person for a one-way trip. Finally, we reached the temple, which is at the top of the hill. It took us some time to reach the temple because there are many stairs to climb. And this is the entrance, and due to some reasons আমি মন্দিৰৰ ভিতৰখিনি shoot কৰিব নোৱাৰিলো. Chauli ki Jali is within walking distance from the Mukteshwar Temple, and we are now on the way to Chauli ki Jali. This route is very enjoyable to walk with full of natural beauty. ये शरबत कितने का होता है एक गिलास? अरे रोशन एक गिलास बना दीजिए. चौली की जाली है ना ये रास्ता जहाँ खत्म होती है वहीं पे. कितना दूर है? 5 मिनट का रास्ता. थैंक यू. खाई চাব নেকি? এইটো হে ফুলৰ জুচ. কেনেকুৱা টেষ্ট? হা? ভাল অকমান খালি ফুলৰ গুণটো এনে বেয়া নহয় জালজিৰা নিচিনা এইবিলাক দিছে যে খালি ফুলৰ গুণটো আছে খাস নহয় আৰু মানে বহুত খাব নোৱাৰিম চাগে আৰু এক গ্লাস খোৱা যদি ললে আন্টি মানে बहुत अच्छा लग रहा है सेटअप. Kids are also enjoying their work. After 10-15 minutes of walking, we reach Chauli ki Jali. The place is full of adventurous activities like rock climbing, rappelling, etc. Chauli ki Jali is known for its stunning natural rock formation which resembles a sieve or jali. This unique formation offers breathtaking views of the surrounding hills and valleys. আৰু পাহাৰলৈ আহি যদি গৰম গৰম মেগী নাখাওঁ তেন্তে কেনেকৈ হ'ব আৰু এই ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত গৰম গৰম মেগী খোৱাৰ আমেজেই সুকীয়া. After spending some quality time in this beautiful place, it's time to return to Bhimtal. চেক আউট কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু অকণমান সময়ৰ পিছতে ওলাই যাম. আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি. কি কি দিছে দেখুৱা দেই. চেণ্ডউইচ, পোহা, পৰাঠা, দহি, দৈ আৰু আচাৰ
আৰু লগত চাহ আছে চ' এতিয়া আমি খাই বৈ ওলাই যাওঁতে কিন্তু আমি লেকটোত ব'টিং কৰি মেলি একেবাৰে ওলাই যাম আপোনালোকক দেখুৱাম চাব ষ্টে কানেক্টেড বিৰাট ধুনীয়া বহুত ভাল ধুনীয়া এক্সেলেন্ট মজা ভিডিঅ' দিম দে বেলেগকে We prefer Naukuchiatal, which is 6 to 7 kilometers away from Bhimtal, because the lake is less crowded. बोन साइकिल ले दवा इनका हाथों घुटनों के पास से चलना है बेबी कॉलिंग करना है There are different types of family boats available in the lake, with prices ranging from 500 to 700 rupees. We chose a family boat for rupees 700. After a beautiful boat ride, we wrapped up the trip. It was a truly memorable trip for all of us with lots of experiences.